Hujambo mtazamaji na mpenzi wa runinga TV47, karibu sana kwenye Upeo wa TV47 awamu ya saa moja. Ikiwa Jumamosi, kama ilivyo desturi yetu, basi uko nami Corazon Safan na mwenzangu aliye kwenye lugha ya ishara, madawati la lugha ya ishara, anaitwa Ann Wairimu. Mtazamaji, imekuwa ni siku ndefu tangu jana hapo ambapo ilisikika kwamba sasa kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona vimefika katika taifa la Kenya. Ni tarehe 14 mwezi wa Machi mwaka wa 2020 na haya bado yapo nasi na tutakuwa tukikupa na kukupakulia kwa njia rasmi kabisa, lakini kwanza tuweze kupata vidokezo. Kisa cha maambukizi ya corona nchini kimeendelea kuzua hofu na kiwewe kwote. Watu wa Hasola ni wengi sana. Nyinyi ndio mtabanduliwa, lakini Ruto hatabanduka. Baadhi ya Wakenya wamekashifu vikali mpango wa kumng'atua naibu wa rais mamlakani. Kisha shughuli za michezo nchini zasitishwa kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya corona. Mtazamaji, janga la corona likiwa nasi katika taifa letu, wengi mitandaoni na katika mitaa waliendelea kuuliza kama ni ukweli virusi hivi vimefika katika taifa letu. Hapo mwanzo wa siku, mwanamke mmoja alijitokeza pale mitandaoni akidokeza kwamba ni yeye aliyetajwa na serikali kwamba alikuwa amefika na virusi hivi, lakini baadaye serikali ikiweza kutaja kwamba zile jumbe ni jumbe za uongo. Lakini mtazamaji, swali ambalo tunajiuliza, je, Mkenya ama wewe kama Mkenya unaamini kuwa kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona vipo nchini? Unaamini kuwa kisa cha kwanza cha maambukizi ya visa vya corona nchini ni ukweli? Kilichoshangaza mno na si eti basi kulikuwa na janga hili, nasi basi ilikuwa ni kwa sababu Wakenya wengi waliamua kumwamini yule mwanamke na kuamini madai mitandaoni badala ya kuamini hotuba ya serikali. Nambari ya SMS ni 22047 22047. Unaamini kwamba maambukizi haya yamefika katika taifa letu? Mitandaoni pia basi tupo @TV47ke kwenye Twitter na tupo mubashara kwenye Facebook @TV47ke. Mtazamaji, na kama ni ukweli basi Wakenya wengi hawajaamini kwamba kisa hiki kimefika katika taifa letu, ni kwa sababu gani Wakenya hawaamini serikali yao? Nizungumzie ama uzungumze nasi, nitaweza kupakua maoni yako moja kwa moja hewani nikichukua kauli yako. Na katika kisa chetu cha kwanza ama habari yetu ya kwanza ni kwamba serikali kupitia kwa msemaji wake Sara Suguna pamoja na daktari imedokeza kuwa imeweka mikakati dhabiti ili kukabiliana na maambukizi ya corona na katika taifa letu, huku wakishutumu wanaosambaza jumbe za uongo kule mitandaoni. Members of the press present here today, I'll be giving an update on coronavirus disease 2019 COVID-19. Following the confirmation of a case of COVID-19 in the country yesterday, the ministry wishes to update members of the public as follows. 1. So far, we only have one confirmed case. The patient continues to receive care and treatment at Kenyatta National Hospital Infectious Disease Unit in a self-contained room. The patient is in stable condition with normal vital signs, is cheerful and vibrant. We thank her for taking prompt action and seeking prompt health advice, and we wish other Kenyans who may be symptomatic will follow her example. The Ministry of Health has traced 22 close contacts who have been quarantined at KNH isolation units at Mbagathi. Specimens from these contacts are currently undergoing testing at KEMRI laboratories. 4. 23 other persons of mixed nationalities who traveled on the same flight with the patient have also been traced and advised to undertake self-quarantine for 14 days. The ministry's rapid response team is following them up on a daily basis until the 14 days are over. 5. The county team, in conjunction with the Ministry of Health, has fumigated the apartment block where the patient was resident. 6. We have set up 2 counseling centers, one in KNH and another in Mbagathi, and we have deployed counselors who are now taking care and meeting the needs of the quarantine patients and their families. 7. The Public Health Operation Center has been fully activated to coordinate response efforts. A call center has been set up
to enhance communication on COVID-19. Members of the public can reach the call center by dialing 719. I repeat, by dialing 719 for audio messages and star 719 hash for short messages. This will apply across all networks. The Ministry of Health, in partnership with county governments, the Kenya Red Cross, AMREF, WHO, the World Bank Group, KEPSA, University of Nairobi, and Kenya Health Federation, amongst other stakeholders, are now going to initiate community engagement, and AMREF shall take lead in mobilizing community health strategy in order to raise awareness across the country. On Monday, additionally, the business community will come together and will share a compact on how they will contribute to the intervention against COVID-19. The ministry continues to maintain heightened surveillance at all points of entry, health facilities, and communities across the country. We urge members of the public to remain vigilant and are advised to continue taking the following precautionary measures as advised. 1, maintain basic hand hygiene and safe food practices. And basic hand hygiene, we emphasize, begins with simple hand washing. Avoid close contact with people who are coughing or who have flu-like symptoms. In addition, anyone showing symptoms of chest infection illness, such as fever, coughing, difficulty in breathing, sneezing, and with a history of travel, is strongly advised to go to the nearest health facility for assessment and prompt management. In addition, anyone with recent history of travel is strongly advised to self-quarantine for 14 days and promptly report to the nearest health facility in case they develop any of the above symptoms. Additionally, we have taken note of videos doing rounds on social media with fake information, which is aimed at misinforming and causing unnecessary panic to the public. We wish to inform the public not to consume information that has not come from official government communication channels. And these are at MOH Kenya and at spokesperson GOK. The fake and alarming videos have been forwarded to the DCI for investigations, arrest, and prosecution of such individuals. As I conclude, I would like to assure the public that the government is doing everything possible to manage this situation, and I therefore urge everyone not to panic and to continue to observe preventive measures as outlined by the Ministry of Health. Thank you. Na katika maeneo ya Pwani, mtazamaji, gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho pamoja na kamati maalum inayoongozwa na kamishona mkuu wa kaunti Gilbert Kitio wametoa amri kufungwa kwa sehemu za burudani kwa siku 30 kuanzia leo, huku sehemu za kujistarehesha zinazoitwa mabaa na mahoteli kwa lugha ya mtaa zikiagizwa kufanya kazi hadi saa 5 za usiku peke yake. From Mombasa County Government, preventive measures are to be followed collectively, the national government and the county government and other agencies. Number 1, in line with the national announcement to suspend, we're saying this to re-emphasize what had already earlier been said by the Minister for Health, to suspend prison visits for the next 30 days. Number 2, to minimize visits to the sick in hospitals. And we want to say that both public and private hospitals, we are urging that families are restricted to 2 immediate family members for visits. Number 3, suspend all inter-school functions. Number 4, suspend all public gatherings, meetings, and events. Number 5, suspension of interagency, inter-institution, inter-religious meetings and gatherings. Number 6, we have agreed that we shall run a door-to-door sensitization campaign on good hygiene and hand wash. We are announcing here today that all nightclubs in Mombasa must be closed for the next 30 days, starting today. No nightclubs
shall operate. We're also announcing that bars and restaurants shall be allowed to operate until 11 p.m. and minimize on their music. How they play their music, that shall be managed. No loud music in bars and restaurants, and it must be closed at 11 p.m. As to the discos and the nightclubs, shall remain closed for the next 30 days starting today. Itafanywa kampeni mahususi kuhimizia watu mambo ya kufanya hygiene mzuri na kujikinga na hayo magonjwa. Hiyo vile vile itakuwa hivyo katika sehemu za soko kama Kongowea na soko zingine, watapewa messages ya vile watajikinga na kufanya hygiene na kujikinga na hayo magonjwa. Kuna zile sehemu zinaitwa points of entry. Points of entry ni mahali wageni wanaingilia nchi yetu, kama vile port ya Mombasa, kama vile airport na sehemu zingine. Pale pia itawekwa mikakati maalum ambazo itasaidia hiyo ugonjwa isienee. On the isolation ward, we have announced it. We have the entire Rehamtula unit that is ready. We had built it. Mungu ametusaidia. We had built it as a private unit at the Coast General Hospital, which have every room that is en suite. So we're ready. We're ready. God forbid that it reaches here to a point where we have to use it, but we are ready. Today we even discussed as a committee, we have already built other level 4 hospitals in Marimani and in Mtongwe. We're saying there's a need for us to agree on equipping it to be prepared as an isolation ward going forward, because these are facilities that are fully built but are not opened. Na mtazamaji, ni kisa cha corona basi kinaendelea kusitisha na kuhatarisha ama kutatanisha mambo mengi. Swali ambalo wengi wanajiuliza hapa kwenye studio ni wakati ambapo basi vilabu vitafungwa baada ya saa 5. Wale ambao watakwenda pale kwenye vilabu kabla ya saa 5, je, hawataweza kuambukizwa? Lakini ni maoni yake mmoja wetu hapa kwenye studio. Niambie basi wewe maoni yako ni yapi kuhusu taarifa hizi. Nambari ya SMS ni 22047 na mitandaoni @TV47 kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Na mtazamaji, hata baada ya kisa hicho cha kwanza cha virusi vya corona kutangazwa siku ya Ijumaa hapo jana, serikali imeendelea kuchukua hatua kabambe ya kuzuia usambazaji, sekta ya elimu ikiwa mojawapo ya idara nyingi ambazo sasa zimeathirika, ikisitisha mipango ya matukio mbalimbali kwenye kalenda za shule. Mwanahabari wetu Zipora Umile anatujuza zaidi katika nakala hii. Matukio ya shule yote yamesimamishwa, ikiwemo ya spoti ambayo huwa muhula huu wa kwanza. Kwa mfano, matukio almaarufu drama festivals, music festivals na michezo. Watawala wa shule aidha wanasubiri mwelekeo kutoka kwa Wizara ya Elimu, wakitaka kujua kama masomo yataendelea kama kawaida au shule zitafungwa. Muungano wa KUPPET vilevile wametangaza kusitisha mikutano yao katika hatua ya kuzuia maambukizi. Hayo ya kijiri, maelezo yametolewa kuhusu jinsi mja anavyoweza kujikinga na maambukizi ya corona kwa kufuatilia utaratibu wa kuosha mkono na sabuni mara kwa mara, kutumia tishu kila wakati unapochemua au kukohoa, kuacha kusalimiana kwa mkono na kukaa nyumbani unapokuwa na dalili ya maambukizi. Dalili kuu za virusi vya corona vimesemekana kuwa joto mwilini, kukohoa au kuchemua, kuumwa na kichwa, kuumwa na koo na kupumua kwa shida. Nikiripotia TV47, mimi ni Zipora Umile. Na mtazamaji, na tunasalia katika swala hili la janga la corona na maambukizi ambayo sasa yamefika katika taifa letu. Kumbuka kwamba swali ambalo tunakuuliza jioni ya leo mtazamaji ni kwamba, je, unaamini kwamba kisa cha maambukizi ya kwanza ya virusi vya corona kimefika katika taifa letu? Je, unaamini kuwa kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona nchini ni ukweli, kwamba kisa hiki ni ukweli kimewadia katika taifa letu? Na hii ni kwa sababu pale mitandaoni Wakenya wengi walichanganyika
yamefanyika baada ya mwanamke mmoja kujitoa ama kujipakua mitandaoni akisema kwamba ni yeye aliyetajwa na serikali kuwa alifika akiwa na maambukizi yale, lakini yeye amejidhihirisha kwamba hana maambukizi yote, kwamba hajaambukizwa. Ila serikali imeendelea kuonya wengi ambao wanasambaza jumbe za kutosha pale mitandaoni. Unaamini kwamba ni ukweli kwamba maambukizi haya yamefika katika taifa letu? Zungumza nami, nambari ya SMS ni 22047 TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Nitaweza kusoma maoni yako moja kwa moja hewani, ila kwa sasa niruhusu niweze kupumzika kwa sekunde chache tu, na rejea na taarifa zingine. Karibu tena mtazamaji, unatazama Upeo wa TV47 awamu ya saa 1 Jumamosi ya leo, na kama ilivyo desturi yetu kila Jumamosi uko nami Corazon Safan na mtangazaji mwenza aliye kwenye lugha ya ishara, madawati la lugha ya ishara anaitwa Ann Wairimu. Mtazamaji, tukisalia katika janga la hatari sana, janga la ulimwengu lililo hatari sana kwa sasa la maambukizi ya virusi vya corona, serikali kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu ilipiga kambi leo katika eneo la Ongata kaunti ya Kajiado alikopatikana mwathiriwa wa homa ya corona kama njia moja ya kudhibiti uwepo wa virusi hivyo. Ikumbuke kwamba serikali ilitangaza hapo jana kwamba virusi hivi viligunduliwa kwa mara ya kwanza katika taifa letu. Huyu hapa Winnie Maganga na taarifa kwa undani. Ni katika jumba hili lenye orofa 5 lilioko Simba Drive eneo la Rongai kaunti ya Kajiado alikosemekana kuishi mwathiriwa wa virusi vya corona. Kwa afueni kubwa, maafisa kutoka kaunti ya Kajiado na Wizara ya Afya wamefika hapa kuhakikisha usalama wa afya kwa kusafisha na kuweua nyumba alikoishi mwathiriwa. Na kwa bahati mbaya, juhudi zetu kunasa picha za moja kwa moja ziliambulia patupu, kwani tulizuiliwa na mlinda lango, lakini tulifanya juu chini kuzinasa. The patient who was reported and is currently in hospital is very stable, and after the identification of the patient, the team came here to do disinfection, which we are going to do right away. We are continuing the same exercise. But the most important message to all Kenyans is we must observe strict personal hygiene. At this time,
when we have one case of COVID, which is not suspected, confirmed, we'd advise the Kenyans to avoid our normal practice of handshaking. Most institutions, public transport, have to make sure that they have hand sanitizers. And we are also putting a lot of emphasis on washing our hands with soap and water. Shughuli hiyo ya kusafisha nyumba bado haijawaridhisha wenyeji, kwani wanataka wao wakaguliwe iwapo wameathirika. Hata kama ingekuwa la saa hii tungepimwa tujue si tuko sasa aina gani. Ndio sasa unajua hata wamejaribu tu kupiga ndawa huku, wanatufanyia tu, wametuosha na masabuni, wamesafisha hapo tu, at least tumeona tu hatuko kwa danger kubwa. Kulingana na gavana Ole Lenku, alisema kuwa serikali imeweka mikakati kabambe za kukabili homa hiyo hatari dhidi ya kusambaa. Tayari tumetenga isolation centers kama kaunti 2, moja katika Kajiado North ambayo itashughulikia Kajiado North na Kajiado West hapo Lekasasi Ongata Rongai, na ingine katika hospitali yetu kuu ya Kajiado pale Kajiado Town ambayo itashughulikia sehemu zingine za county. Isolation center hizi tayari zimefanywa fumigation, ambulance imewekwa pale, madaktari wamefundishwa vile ya kuhamasisha wananchi, na tuko na uhakika kwamba hatua hizi tumechukua itasaidia pakubwa. Raia kote nchini wanasalia katika hali ya wasiwasi kusubiri hatua zitakazochukuliwa na serikali kukabiliana na homa ya corona. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kajiado, jina langu ni Winnie Maganga. Na mtazamaji, huku taifa la Kenya likiendelea kuathiriwa na maambukizi ya corona ulimwenguni, ulimwengu mzima umeendelea kuathirika na janga hili, ambapo shughuli za biashara na mambo tofauti ama mambo mbalimbali yameendelea kuathirika. Mwanahabari wetu Salome Muiruri alituwekea pamoja vile ambavyo ulimwengu mzima umeathirika na virusi vya corona. Marekani ni mojawapo ya nchi ambazo zimetangaza Na mtazamaji, samahani, tunalichukua basi tena kauli ile ambapo tulikuwa tukikuarifu kwamba ulimwengu mzima umeendelea kuathirika na janga hili la maambukizi ya virusi vya corona. Na huyu hapa basi mwanahabari wetu samahani Salome Muiruri aliyetuwekea pamoja ili tuweze kufahamu vile mataifa mengine yameathirika na maambukizi ya virusi hivi vya corona. Marekani ni mojawapo ya nchi ambazo zimetangaza kufunga kwa mipaka yote kama njia ya kudhibiti maradhi ya corona, watoto kwa watu wazima, raia wa Marekani na hata watalii, wote wakilalamika kuhusiana na jinsi hali ilivyo, huku rais wa Marekani Donald Trump akitaja maradhi haya kama janga la kitaifa. Anybody who has a ticket between now and the 31st of March has the ability either through email or through telephone to be in touch with our ticket office. They can decide to exchange into a future performance. They can decide to put it into a gift certificate so that they can come to a future performance at their leisure. They can make a contribution back to the Kennedys. Mostly affecting people that are in poor health. I'm young and I'm relatively healthy, so it's not really a concern for me. It'd just be like having the flu for a bit, being convenient, but it's not the end of the world. So yeah, it's a little bit disappointing. We had planned to go into DC to see some of the monuments tomorrow, but with everything closing and people being concerned about being in large groups, we're probably not going to go. We're actually probably going to head home a day early. So we went to the Smithsonian Air and Space Museum, and all the interactions were closed, so it wasn't as fun as it was for kids because you couldn't touch anything or do anything. So it wasn't that fun. Hapa ni Venezuela. Wengi wanajifunika na nia ya kujikinga kutokana na maradhi hayo ya corona, huku wengi wakifika katika duka la kuuza barakoa ya kuzuia maambukizi, huku idadi ya wanaotembea na barakoa hizi ikizidi kuongezeka. Hali ni sawa katika nchi ya Poland. Katika nchi ya Hispania, hali ya usalama katika uwanja wa ndege imeimarishwa, huku hali sawia ikiwekwa katika uchukuzi. Moja kwa moja, raia wa nchi hiyo wakipimwa kiwango cha joto mwilini. Kenya pia haijasazwa, Wakenya wakitembea na barakoa ya kuzuia maambukizi.
Katika nchi ya Rwanda, kisa cha kwanza cha maradhi ya korona imetangazwa, huku anayeuguza maradhi hayo akiwa ni raia mwenye asili ya Uhindi. Alikuwa amesafiri kutoka Mumbai. Nchi ya Senegali imeshirikiana na kampuni ya Uingereza kufanya uchunguzi wa maradhi hayo ya korona na kupata majibu baada ya dakika 10 tu. Yote 9, 10 ni kuwa ulimwengu ungali unajikakamua kupata suluhu ya maradhi haya. Salome Mwirore, TV47. Na mtazamaji, ni kweli kwamba taifa la Rwanda pia limethibitisha kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona. Mgonjwa huyo aliyesafiri kutoka jiji la Mumbai, India tarehe 8 mwezi huu wa Machi hakuonyesha dalili zozote za maambukizi alipotua nchini Rwanda, lakini ilipofika tarehe 13 hapo jana alijiwasilisha kwenye hospitali ambapo alikaguliwa na kupatikana na maambukizi hayo. Tunaungana na ripota wetu Diana kutoka taifa la Rwanda kutufahamisha zaidi. By the Ministry of Health today on the 14th of March 2020, and the statement says that Rwanda has confirmed the first case, and this is from an Indian citizen who has arrived from Mumbai, India, on the 8th of March 2020, and the patient had no symptoms of coronavirus upon arrival, and he reported himself to a health facility on the 13th of March yesterday. Now, this is no surprise to Rwandans because this is a country that has so many foreigners doing businesses and a whole lot of work within the country. So basically foreigners move in and out of the country, and there's also there's a lot of rumors circulating around in regards to this particular person who has been tested positive on coronavirus. They say that he's a businessman who owns a supermarket known as Shawarma Dolex Supermarket, and everyone who has been visiting this particular supermarket for the past couple of days from the 8th of March to go and get tested, because there are high chances that these people could be also infected by this virus. But there's still no word on what exactly this person does, and the government is also trying to trace this person's movements and where he has been, so that people can, go and get checked and everything. And so far, the government has also stopped social gatherings. For instance, churches. Tomorrow, as you know, is Sunday, and many Rwandans do go to church on Sunday, but churches have been banned. And when it comes to schools haven't yet been banned. There's no word on that yet. But when it comes to things like assemblies, such kind of activities that involves holding hands of students, that has been also stopped from schools. We're waiting to hear any more development on this case, and so far, we're just hoping Rwandans keep carrying out the preventive measures that they have been told to carry out in order to stop this virus from growing and spreading all over the country. Back to you. Huyu ni mwanahabari wetu Diana Iriza kutoka Rwanda. Mtazamaji, kumbuka kwamba unaweza pia kupakua maoni yako kuhusiana na taarifa hizi zetu, hasa kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona ukitumia nambari ya SMS 22047, na pia nitaweza kupakua utakapo niongelesha kuzungumza nasi pale mitandaoni @TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Tujulishane kama taifa la Kenya kuhusu haya maambukizi ambayo sasa yametupata. Lakini mtazamaji, tukielekea kwingine kabisa katika ulingo wa siasa, ni kwamba hatua ya baadhi ya wabunge na maseneta wanaoegemea mrengo wa upinzani ya kulenga kuwasilisha kura ya kutokuwa na imani bungeni ili kumng'atua afisini naibu wa rais William Ruto imeendelea kuibua hisia mseto kutoka kwa Wakenya wenye tabaka mbalimbali. Huyo hapa mwanahabari wetu Boniface Baraza akitutathminia kwa undani. Kwa mujibu wa Lulu Ahmed, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa katika bonde la Ufa, njama ya bunge hao ina nia fiche na kamwe haitofanikishwa kwa kuwa naibu rais Daktari William Ruto anaungwaji mkono katika mabunge yote mawili, ikiwemo bunge la Seneti na bunge la kitaifa. Kwa bunge sisi ni wengi, watu wa Hasola ni wengi sana. Nyinyi ndio mtabanduliwa, lakini Ruto hatabanduka. Na Wakenya wote wanamsupport Ruto. Kwa bunge ako na support, nje ako na support, Kenya mzima ako na support. Asikudanganye hii watu. Huyu mtu amepiga kelele miaka nenda miaka rudi, bado ako pale pale na atakuwa tu pale pale. Sasa wewe umetupa mwana na maji ya moto. Hiyo impeachment iko sawa kabisa, kwa sababu kulingana na yeye anatembea huku na huku na kukashifu sana rais wetu wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta, na sisi tumekataa kabisa utakashifuju rais wa nchi
wa nchi yetu ya Kenya. Ni hatua iliyoshuhudia pande zote mbili kinzani kujitokeza bayana kuelezea msimamo wao kuhusu swala zima la kumtimua naibu rais, wabunge wanaotofautiana na mtizamo wa naibu rais chini ya seneta Orengo wakiahidi kuwasilisha hoja hiyo bungeni, huku wabunge wanaomuunga mkono naibu rais wakiahidi mchuano mkali bungeni ili kuzamisha meli hiyo. Nobody can be impeached, and in any case, kama wata-impeach, that means it was a presidency. So the whole presidency goes home. So Uhuru na timu yake na mawaziri wote wataenda nyumbani, so tukae, labda jeshi ichukue, tukae tu hivyo. So I wish to call upon our good MPs, the first timers MPs that have not finished even one term in office. Go slow, my brothers. No. How Parliament operates. What are the critical issues in Parliament? How do you raise a question? How do you pass a private motion? How do you make up a bill? How do you present? How can you lobby for other MPs to support you or senators? Those are the things that we want to see. We have very pertinent issues. Wakati huo Naibei ametilia shaka kimya cha Rais Uhuru Kenyatta kuhusu swala hilo na kumtaka Rais Kenyatta kuvunja ukiwa. Hii silence ya president pia, I don't want to believe kwamba president is trying to play cards. So we are expecting kwamba Rais at least aongee. We want the president to come up clean and say no, to give direction. We saw how he came in about the issues of Mike Sonko, and the things are getting to the things in Nairobi are now working out. So we are expecting the president at least to come out and give a clear direction on exactly what is the position of these people. Haya yakijiri, wito umetolewa kwa Wakenya kutokubali kamwe siasa zinazoendeshwa na makundi hayo mawili kuligawanya taifa hili. Kwa hivyo naomba sana wananchi wetu wa Kenya tuwe kitu kimoja, tupendane, tushirikiane. Tukiona kitu kibaya tukatae. Tusilete vita, tusilete maneno. Tukatae tukiona mambo mabaya. Maana hao watapanda ndege wataenda, na sisi tutaenda wapi? Sisi tutaenda wapi? Wengine watoa wako ngambo. Sisi watoto wako hapa. Wanasoma hata viatu hawana. Uongozi ni kukuja polepole na kuelewana. Hata rais wetu alikuja polepole ndiposa akapata uongozi. Kwa hivyo twende polepole. Ndio mingi haisaidii. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Haya basi, hizo ni siasa, lakini kwingineko, baada ya tetesi kuwa damu inauzwa kimagendo katika nchi za nje, sasa wito unatolewa kwa benki ya kuhifadhi damu wanayotoa kwa hiari wa Kenya igatuliwe. Askofu wa kanisa la Lutheran katika kaunti ya Kisii, Joseph Omuyo, anasema kuwa licha ya wizi huu wa Kenya wasife moyo kutoa damu wanapohitajika kufanya hivyo. Huyo hapa Wycliffe Siko na taarifa hiyo kutoka Kisii. Baada ya tetesi kwamba damu wanayotoa wa Kenya kwa hiari kwa ajili ya akiba hospitalini inauzwa kimagendo katika nchi za nje, askofu wa kanisa la Lutheran Joseph Omoyo katika kaunti ya Kisii anaunga mkono wito wa kuwa benki ya damu igatuliwe, kwani wahitaji wengi wa damu wako kwenye kaunti. That if it looks at the national level, it is easy to steal and run away with even blood, it should be developed and be taken care within our county governments, because these are issues to do with life and death. Natoa wito kwa vyombo husika kuchukua hatua na kuhakikisha kuwa wagonjwa humu nchini hawatakosa damu watakapohitaji kunapo dharura. Isitoshe, ombi lake kwa Wakenya ni kuwa wasichoke kuchangia damu endapo watahitajika kufanya hivyo licha ya wizi unaoshuhudiwa. Our people are sick each day, people need blood. And we have to give as Christians, as those who care for our neighbors, because we live for others. And I will appeal that Kenyans please push on. We go this way and God will be on our side. Aidha, anatoa wito kwa wanasiasa hasa wanaopigia debe ripoti ya BBI kuwa na uwazi wa nia ya ripoti hiyo, kwani badala ya kuitumia kuunganisha taifa, sasa wanaitumia kuwabagua wengine na kueneza uhasama. Well, when we saw the former Prime Minister shaking hands with the President, we saw it very genuine, because we initially enjoyed that relative peace. But I think there is somewhere they went wrong. The politicians took charge of the PPI and they have mingled with their dirty politics, I'll say. Watu wanataka kueleza ufumi ati ugonjwa umepatikana Kisii University. Hiyo ugonjwa isafika huko.
Hii ni siasa. Na nataka kuambia wananchi wa Kisii, tuache propaganda kwa mitandao ati mtu amepatikana Kisii na hii ugonjwa. Tafadhali, hii ni ugonjwa mbaya. Anahimiza serikali za kaunti kuendelea kuweka mikakati ya kupambana na ugonjwa wa korona ambao kufikia sasa tukio moja limedhibitishwa humo nchini na kudhibitiwa. Wanapotoa damu kwa hiari, Wakenya wengi huamini kwamba damu hiyo inaenda kuokoa maisha ya Mkenya mwenzao, lakini hulka ya ufisadi na tamaa ya pesa nyingi ambayo inasababisha wengi katika hospitali kuuza damu hiyo katika nchi za nje huenda ikawavunja moyo Wakenya wengi ambao kesho watahitajika kutoa damu zaidi. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi Wycliffe Siko. Mtazamaji, imekuwa ni kinaya kikubwa sana kwamba damu inatolewa kwa hiari katika taifa letu, na kisha wengi wanasema kwamba damu haifai kuuzwa kamwe, lakini wale ambao wanapokea zile damu wanaelekea kuuza katika nchi za nje. Ni kinaya kikubwa zaidi. Mtazamaji, basi nipe kauli yako kuhusiana na haya. Nambari ya SMS inasalia kuwa 22047 na kule mitandao ni @TV47ke kwenye Twitter na kwenye Facebook. Narejea kusoma yale ambayo ni kauli yako, lakini pia nina hapana kala ambayo inaangazia kwa ukaribu maisha katika mtaa wa Mathare. Hivyo basi hata ninapochukua nafasi kupata kopo la maji na kusihi usibanduke. Naam, karibu tena mtazamaji, bado unatazama Upeo wa TV47 awamu ya saa 1. Hali duni ya kiafya, miundo msingi na ukosefu wa ajira katika mitaa ya mabanda ya Mathare inazidi kuwakosesha usingizi wenyeji ambao wengi wao wanaishi katika maisha ya umaskini. Changamoto kama upungufu wa hospitali na uchafuzi wa mazingira zimewaweka kwenye hatari ya kuambukizana magonjwa tofauti ikizingatiwa kuwa wameishi kwa kukaribiana zaidi. Mtaa wa mabanda wa Mathare ambao uko umbali wa kilomita 6 kutoka katikati mwa jiji la Nairobi una zaidi ya wakazi 1.5, wengi wao wakiishi maisha ya uchochole.
Hali ya maisha katika mtaa huu ni ya kutamausha kutokana na masaibu mengi yanayowakumba wakazi hawa. Mbali na haya, vituo vya kutoa huduma za afya ni chache, huku vikiwa na upungufu wa dawa pamoja na wahudumu wa kukimu idadi ya wenyeji katika mtaa huu. Hapa kuna shida. Ya kwanza ni hospitali. Hospitali kwa hapa ni ya government na ikai ni kama ya government, inakanga ni kama iko tu hivyo hivyo, hata julikanangi iko wapi. Haina madawa, si safi, si nzuri, hata ni kama ilianza kujengwa, mjengo ikaishanga ikakwamanga. Hospitali hakuna hospitali mzuri hapa. Tuko na private, sahi pesa iko juu na hakuna kazi. Tuko na hospitali ya kanisa hapa ya serikali hapa chini ya Kanjo. Ukienda hakuna dawa, madaktari hakuna. Tuko na shida upande wa hospitali. Saa zingine na mtoto anaweza kugonjeka, nimpeleke hapo Upendo. Tuko na ukienda hospitali wanakuandikia Flygen, ati madawa hakuna, wanakuandikia ukuje ununue kwa chemist. Saa zingine una hiyo pesa. Wanaoathirika sana kutokana na mazingira chafu ya mitaa ya mabanda ni watoto, haswa kunapotokea mkurupuko wa magonjwa kama vile kipindupindu. Tunalea sio kivyangu, lakini tunalea hapa Mathare yote. Watu wanateseka. Tunateseka, ugonjwa ukikuja tumesapoteza maisha ya watu wengi. Juu hakuna hospitali mzuri. Ukipeleka hata wengine wanakwama kwa hospitali. Kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO, watoto wanaozaliwa katika mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi wako katika hatari ya kupoteza maisha yao kabla ya kufikisha miaka 5 kutokana na huduma duni za kiafya katika mitaa hii. Hali duni ya miundo msingi katika mtaa huu, haswa mabomba ya kupitisha maji taka, imesababisha maji hayo kuelekezwa katika mto Mathare ambao maji yake hutumiwa na wenyeji hapa. Iko mtu ofisi yake. Mtaa huu pia unashuhudia upungufu mkubwa wa maji safi ya matumizi na nguvu za umeme mara kwa mara. Hapa 4B tuko na shida mingi. Tuko na shida ya maji, hatuna maji kwa hii mtaa yetu. Tujapata usaidizi ya serikali. Hata ukiangalia manyumba zile tumekaa ni hizi za mabati, inanyesha tunalipa bei mingi, 2000 kwa room moja, na choo hakuna, drainage pia iko mbaya, mvua ikinyesha inaingia mpaka kwa nyumba. Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana katika mtaa huu ni jambo ambalo limesababisha idadi kubwa kuingilia dawa za kulevya, huku wengine wakigeukia uhalifu ili kujikimu kimaisha. Kuishi hapa Kenya imekuwa ngumu. Shule na watu walimaliza hapa kitambo kutafuta kazi, ID wanasema huwezi pata kazi bila ID. ID ukishapata ndio kazi yenyewe uone. ID inaozia tu kwa nyumba, haina kazi. Sasa inabaki tukiamka asubuhi tunakuja tu hapa, saa zingine tunakosa hadi wera, tumekaa. Gavana inatudhulumu, kuua watu, kushikashika watu ujinga, kujaribu kujitafutia. Huku Mathare kuna shida sana ya kazi. Youth ni wengi. Wengi wanakunywanga pombe. Mtu kimuuliza na kunywa pombe kwa nini, anasema hakuna kazi. Hakuna kazi, anakunywa kwa sababu ya hakuna kazi. Akienda kutafuta kazi, akibeba makaratasi, anaenda anaambiwa kuja next week, kuja Monday, kuja hivyo, anaenda kwa ofisi mpaka anachoka. Wenyeji wa mtaa huu wa mabanda wa Mathare wana ombi moja kwa serikali. Serikali tulikuwa tunaomba tusaidiwe upande wa mazingira, mayouth wapate kazi. Tuko na wamama wale walipoteza mabwana, nyumba zinachomeka hapa, stima pia hakuna, shida ya maji inapotea. So tujui vile tunaweza pata usaidizi. So tunaomba serikali isaidie youth wetu na kazi wafanye. Eli Logova, TV47, Nairobi.
Na mtazamaji, shukrani sana kwa kusalia nasi, na tukidunda moja kwa moja hadi uwanjani. Mechi za tatu za raundi ya 16 za kombe la FKF zilizoratibiwa kuchezwa leo hazikuchezwa baada ya vilabu vya Gor Mahia, Posta Rangers, KCB, Bandari na Wazito kujiondoa kwa mechi hizo kufuatia hofu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Gor Mahia ilifaa kucheza dhidi ya Posta Rangers, huku bingwa mtetezi wa kombe hilo Bandari akitarajiwa kucheza na Sofapaka. Shirikisho la soka nchini awali iliamuru mechi hizo kuchezwa bila mashabiki kufuatia mkurupuko huo wa virusi vya corona. Na mtazamaji, matokeo ya uchaguzi wa magatuzi wa shirikisho la soka nchini FKF yameratibiwa kutangazwa tarehe 16 mwezi wa Machi. Uchaguzi huu umeendelea leo kwenye vituo tofauti licha kuwepo na pingamizi kutoka kwa baadhi washikadau wa michezo wa soka nchini. Uchaguzi wa kitaifa umeratibiwa kuandaliwa Machi tarehe 27 mwaka huu. Na mtazamaji, ndicho kikomo cha taarifa zetu, lakini na kuona hapa mtandaoni Honorable Edgar William Koski unasema very comprehensive. Shukrani sana kwa kuchagua taarifa zetu. Blackman ya Kibero unasema penye shida inatokea ni kwa Ruto na watu wake. Hii ni kuhusu ile taarifa ya Ruto kutetewa kuhusu ile mswada wa kumngatua Nikidhani. Ibrahim bwana, natazama sana kauli yako, nimeipata vema kabisa. Kevin Nash unasema watching from Embakasi Pipeline. Shukrani sana. Sameri na langu tune from 033. Munyiri Waya unasema watching. Nani Wangeshu unasema tuned, sitawaitoa damu tena masasa. Blackman ya Kibera anasema Merinje here umenionyesha emoji ya machozi kabisa, sijui kwamba ni kipi ambacho kilikukera sana. Pole. Munyiri Waya unasema Kenyan no coronavirus, kwamba labda hamna, na hii ni kuhusu lile swali ambalo niliuliza watu waliulizana kama ni ukweli kuna maambukizi. Carol kama unasema watching. Mtazamaji, mengi yamesemekana kuhusu maambukizi ya virusi vya corona hapa katika taifa letu. La muhimu ambalo sasa lazima tuzingatie sisi kama Waafrika ni salamu. Na hii ni kwa sababu ni desturi yetu sisi kama Waafrika kusalimiana kwa njia ya kupendana. Lakini sasa wanasema kwamba lazima tuache kusalimiana kwa mikono na kukumbatiana. Na nitamwita mwenzangu Lydia Gashomo basi. Kuna salamu ambapo tulionyeshwa na Mheshimiwa Esther Pasari kule akisema kwamba lazima sasa tusalimiane kwa kugongana mikono tu, tusisalimiane kwa mikono, kwa sababu kwa kawaida tungesalimiana hivi kwa mikono miwili ama tukakumbatiana kwa sababu ya mapenzi ya Kiafrika, lakini wanasema kwamba sasa tusalimiane kwa mikono hivi bila kuambukizana virusi vya corona. Shukrani sana Lydia. Mtazamaji, salia nasi, bado tunazo tunayo mengi ya kukuletea kupakulia baada ya kipindi hiki, lakini kumbuka mienendo ya saa 3 kama ilivyo desturi yetu kila Jumamosi uko naye Leangare katika kipindi ambacho unakipenda sana cha Confessions, watu wakifungua roho kwa yale ambayo yametendeka. Weekend iliyopita kumbuka kwamba tuliongea kuhusu ulimwengu mwingine wa pili wa kiroho ambapo watu wanajihusisha moja kwa moja na ibilisi, na hata kipindi cha leo kuna mengi ya kushtua na kusihi usalie na TV47. Naitwa Corazon Safan na mwenzangu aliye kwenye lugha ya ishara anaitwa Ann Wairimu. Usiku mwema hadi hapo Jumatatu. Alamsiki na shukrani.